Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita berjumpa lagi. Alright, for chapter number 12. Alright, distributed database management systems. Okay, so we are supposed to be here. Chapter number 12 for DBMS. Alright, so this is part 2. Alright, so before we continue, alright, so let's double check again. So we are supposed to be here. Alright, so we are supposed to be here. Alright, so on the other parts, under the half of distributed database management systems. So for this lessons, part 2, alright, so we will cover distributed database transparency, distributions, and also distributed database design. So we are now in week 9. Alright, so week 9, so immediately a week after test here. Okay, so continue with distributed database management systems. Alright, so without further ado, okay, so let's continue to our chapter. So previously, okay, we stopped at slides number, okay, we stopped at slide number 12, and for today we continue with slide number 20, restrictions on DBMS. Right, so let's start. Okay, so for part 2, DBMS, right, so for this slides, okay, on the restrictions of DBMS. So hopefully you still fresh with the first part, part 1, right, so something related to the distributed, so how we distribute the database. And for part 2, okay, so continue. Alright, so number 1, the restrictions of the database. Okay, number 1, remote access is provided read-only basis. Right, so read-only basis. Okay, meaning that, okay, so if let's say here is Shah Alam, okay, so we have a database here. Alright, so we are here, we are supposed to be here in Seremban. Alright, so we need to communicate with Shah Alam. So, okay, so this is what we call as a remote. Okay, remote means jauh. Okay, so please bear in mind, remote ni maksud dia jauh. Okay, jarak jauh. We access the tables and the data and so on. Okay, remotely. Meaning that from remote access. Okay, maksud dia daripada jauh. Okay, so ramai yang misunderstanding the words remote ni. Okay, so kita selalu sebut remote control. So sebenarnya remote control adalah kawalan jauh. Kita selalu sebut ambil remote, sebenarnya kita salah sebut. Ambil jauh sebenarnya. Sebenarnya kita sebut ambil remote control, kawalan jauh, alat kawalan jauh. So remote means jauh. So okay, so when we access these kinds of files or database, okay, whatever put in the remote access and the remote area will read only basis. Apa maksud read only basis? So meaning that kita hanya boleh baca. Kita tidak boleh okay, dalam biasanya dalam IT kita sebut kita tak boleh write. Write ni maksud dia kita tak boleh ubah. We cannot change the data, we cannot modify the data. Only database administrator at Shah Alam can access or write the data. Okay, so that's what we call as a restrictions of DBMS. So kita hanya guna sahaja. If let's say we are in Seremban, so we are only a user. So user can only read only. Can only read. Right? So kita tak boleh modify, adjust, alter and so on. Okay. So next one, restrictions on number of remote tables that may be accessed in a single transaction. Alright, so in this example, if let's say, okay, this is also Shah Alam. Okay, if let's say Shah Alam has 20 tables. Alright, so we are here in Seremban, for example. So maybe we can access only 3 tables based on our needs. Right, because the rest is located at Shah Alam. So this is what we call as a restrictions on number of remote tables. So this is remote tables. Alright, that may be accessed in a single transaction. Maybe another transaction we can access another table. Okay, so this is what we call restrictions. Okay, we cannot access everything.
from the Shah Alam. Okay, number 3. Restrictions on a number of distinct database that we access. Okay, samalah. Kalau kita tengok dekat sini, before this is table, this is database. This is the whole database. So maybe kita we cannot access the whole database. We can access maybe a certain database. Depends on the settings and also the rules set by database administrator. Okay, number 4. Restrictions on the database model that may be accessed. Okay, so the next one is the model. So for example, ERD is our model. So we cannot access everything in the ERD. Maybe only a certain parts, maybe a certain model and so on. Okay, so in this example, number 1, we can only access read only basis. Okay, number of remote tables, number of database, and also the models itself. Right, so this is what we call as restrictions. Okay, let's move to the next slides. Okay, distributed database transparency features. Okay, transparency means apa yang kita boleh nampak, apa yang kita tak boleh nampak, apa yang kita boleh tengok dan apa yang kita tak boleh tengok, dan apa yang kita boleh akses ataupun apa yang kita tak boleh akses. Okay, so in this case, we have 1, 2, 3, 4, and 5 transparency features. Okay, number 1 is distributions transparency. So how we distribute. So if let's say in Shah Alam, we have 20 tables, for example, Shah Alams. Okay, so maybe in Seremban, okay, they only distribute 3 tables based on Seremban. So maybe Melaka, let's say for example, okay, Melaka will have another 3 tables. Okay, so this is the distribution transparency. So how we distribute the database, the table, the database, and maybe the models itself. Okay, number 2, on the transactions transparency. Transaction means whatever things that we need to transact. Kita nak berhubung, kita nak communicate between 2 different places, Shah Alam and also Seremban and so on. Alright, so apa yang kita boleh nampak, apa yang kita tak boleh nampak. Okay, number 3 is failure transparency. Kalau kata there's something happen in Seremban here, okay, adakah Shah Alam boleh nampak failure ni berlaku, ataupun let's say berlaku failure dekat Shah Alam, adakah Seremban boleh nampak, Seremban boleh tahu apa yang berlaku dekat Shah Alam, something like that. So this is what we call as a failure transparency. And also performance. Alright, so based on performance, if let's say Shah Alam and Seremban, so based on the performance itself, heterogeneity. Alright, so kita tengok dia sometimes dia calibrate semua. Okay, so we go one by one. Alright, so number 1 is distribution transparency, based on this diagrams and not diagram, based on this picture. Okay, distribution transparency. Okay, allows management of physical dispersed database as if centralized. Okay, like I mentioned earlier. So macam kalau kita tengok tadi, kita allow management. Who is the management? Let's say for example, in our example is Shah Alam, UiTM Shah Alam. Okay, so they control, centralized. So apa yang dia boleh distribute? Let's say for example, so maybe in this case, level of distribution adalah fragmentations, transparency. So maksud dia boleh pecah-pecahkan based on fragment, maybe by row, maybe by this is row, maybe by column, maybe by the table itself, okay, table, the whole table and so on. Okay, so maybe we can fragment, pecah-pecahkan table-table tersebut. Okay, and number 2 is location transparency. Okay, like in our examples, it's good example. Shah Alam and the rest, kita ada banyak cawangan. Okay, kita ada banyak cawangan, branches and so on. So this is what we call as a location transparency. Adakah semua cawangan-cawangan yang ada di seluruh Malaysia ni boleh tengok the same things, ataupun Shah Alam saja boleh tengok. Okay, this is the things that we need to consider. Okay, the third one is local mapping transparency. Alright, local mapping transparency. So how they map the database itself. Map ni maksud dia macam mana dia nak matching kan. Okay, which table yang dia nak kena distribute, which data, which row, with column and so on. Okay, so dia boleh buat mapping. Alright,
for the transparency. Okay, let's move to the next one. Okay, all this transparency is only issue. Tak sentuh pun something related to the technical parts or technical things. Okay, dalam kes ni kita cuma sentuh issue. Okay, alright, distribution transparency. Right, the next one is still the same one, distribution transparency. Okay, unique fragment. Each row is unique regardless of the fragment in which it is located. Okay, so maksudnya kalau kita nak buat unique fragment ni, kita kena pastikan semua row tadi mesti unik. Maksud dia kat sini, kalau row ni related to Seremban, data-data yang untuk Seremban, maksud dia Seremban sahaja yang akan dapat. Melaka tak boleh dapat, Johor tak boleh dapat, because the row is unique to that location, Seremban sahaja, regardless of the fragment in which it is located. Okay, so kalau kita dah make sure dia unique, maksud dia hanya tempat tersebut sahaja yang boleh access the data. Okay, the next one, supported by distributed data dictionary (DDD) or distributed data catalog. Okay, so kalau kita masih lagi ingat, before this dah banyak kali sentuh ataupun subjek prerequisite pun normally dah sentuh pasal data dictionary. Kita dah sentuh, biasanya kita dah sentuh pasal data dictionary. So maksud dia the description, okay, of the table itself, ataupun maklumat-maklumat yang kita detailkan, maklumat-maklumat tentang table, maybe tentang dia punya entity, attribute and so on. Okay, so we put everything, the details inside the data dictionary, DDT. Alright, DDD. Okay, so adakah data dictionary ni pun being supported apabila kita distributekan data kita? So maybe kita kena pastikan yang ini pun akan supported. Okay, so maknanya kita nak bagi sekali tak dia punya data catalog ataupun data dictionary ni, maksud dia the details itself lah. Bila kita distribute, kita nak bagi tak dia punya data ni tadi ni, all the details tadi ni, nama table tu apa, attribute dia apa, entity dia apa, kalau nama dia pelajar apa, and so on. Okay, so kalau perlu kita kena bagi all the data ataupun all the details. Okay, so the next one, DDC, distributed data catalog contain the descriptions of the entire database. Okay, so maksud dia kita ada semua maklumat-maklumat berkenaan database tersebut. So beza antara DDC dengan DDD, okay. Alright, so the difference is something like this. Kalau if let's say we look into the data dictionary maybe, okay, this is our table. Okay, so data dictionary will explain ataupun kita akan describe all the details about the table. Okay, so the table. So maksudnya dalam satu table akan ada data dictionary. Tapi kalau kita ada more than one table, okay, more than one table, let's say for example, okay, dalam satu database, okay, kita ada banyak table ni dalam satu database. Okay, this is our database. Let's say for example, maksud dia this is the collection of data catalog. Okay, combine this, this is what we call data catalog. So maksud dia kalau catalog, maksud dia for the whole database kita tadi ni. Tapi kalau data dictionary maybe for a single table. Okay, untuk table ni kita panggil data dictionary, untuk table ni kita panggil data dictionary, table ni kita panggil data dictionary. Tapi bila kita kumpul semua table dalam satu database, kita panggil dia data catalog. Okay, sebab tu kalau simple analogy, kalau kita ada sehelai, okay, only one page of let's say for example pergi IKEA ke, kita dapat sehelai saja, ada kat sini ada gambar whatever lah, meja, kerusi. Okay, biasanya yang ni dipanggil katalog ke dipanggil pamphlet ataupun dipanggil flyer. Kalau sehelai saja, biasanya dia akan panggil flyer. Maksud dia kat sini akan ada detail tentang kerusi itu sajalah, kerusi, mungkin baby meja. Tapi apabila dia dah gabungkan banyak-banyak, dah jadi satu buku tu, kan, dah jadi satu buku yang IKEA tu, biasanya dia panggil flyer ke dia panggil katalog. Biasanya dekat sini dia panggil katalog. Okay, sini baru dia panggil katalog. Maksud dia dekat sini adalah gabungan banyak item dalam IKEA tu. Contoh. So sama macam tadi, back to that one. Kalau kata satu table, alright,
only one single table, kita panggil data dictionary. Kalau banyak dia dah combine, kita panggil dia data catalog. Okay, so that's why in this example they mention that DDC contains the descriptions of the entire database as seen by database administrator. So maksudnya siapa boleh tengok ni? Biasanya DDC ni Shah Alam je lah. Kalau kata dalam case kita centralized kat Shah Alam saja boleh tengok. Okay, and the next one distributed global schema. Okay, common database schema to translate user request into a subquery. Yang ni kalau katakanlah if let's say kita ada schema yang kita nak provide to kita punya center ataupun kita nak bagi dekat tempat-tempat mana yang kita nak distribute tu, kita boleh bagi the global schema. Maksud dia satu schema yang standard, semua tempat boleh pakai, satu schema yang sama. So kita nak distribute ke tidak? Okay, itu maksud dia. Sama ada benda ni transparent ke tidak. So maksud transparent kat sini maksud dia adakah benda-benda ni semua ni kita nak bagi ke tidak. Kalau nak bagi maksud dia boleh tengok semua benda. Tapi bergantung, terpulang, depends on the situation. So how the database administrator create the rules. Okay, tapi kalau dalam case kita maybe ada masanya kita bagi semua, ada masanya only administrator saja yang boleh tengok all these details. Okay, the next one, transaction transparency. Okay, number 2. Tadi number 1 is distributed, then now we are in number 2, transaction transparency. Okay, so for transaction transparency, in this example, ensure database transaction will maintain distributed database integrity and consistency. Okay, this is the keywords. Alright, so bila kita nak buat transaction between Shah Alam and Seremban, for example, kita pastikan data tersebut integrity ni maksud dia tepat dan konsisten. Maksud dia kena sentiasa tepat dan data yang samalah, konsisten. Data tersebut mestilah tidak berubah-ubah. Jangan hari ni kita request ID kita, dapat nama kita, besok kita request ID kita juga tapi dapat nama orang lain. Maksud dia tak konsisten lah. Data tak konsisten dan data tak tepat. So kita kena pastikan, kalau transparansi kita mesti pastikan dia tepat, integrity dan juga konsisten. Okay, number 2. Ensure transaction complete only when all database sites involved complete their parts. Okay. So kalau kita nak pastikan apabila berlaku transaction here, apabila sites tu dah siap, dah complete, barulah kita update all the database ni. Okay, sebab tu selalu cerita saya dalam case macam ni, kenapa UiTM buka 2 minggu pertama tu untuk registration drop, nak add subject, drop subject and so on. Sebab apa? Dia nak pastikan on the sites tu complete dulu. Masuk minggu ketiga baru dia akan update the whole database dekat Shah Alam tu. Okay, so dia akan ada time period kat situ untuk transaction. Right? Okay, number 3. Distributed database system require complex mechanism to manage transaction, of course. That's why I mention, maksud dia database administrator ni kerja dia bukan senang. Dia kena manage very complex mechanism of transaction. Okay, kalau kata ada berjuta-juta, berpuluh-puluh data dalam tu, so it's very complex. Just imagine kalau kita UiTM maybe akan ada, mungkin kita punya student cecah 250,000. Tapi kalau bayangkan kalau bank, bayangkan kalau bank kan berapa dia punya customer. Okay, so maksud dia macam mana transaction yang berlaku di bank tu, it's very complex. Kalau kita salah buat, of course akan jadi something wrong. Okay, so first thing first, kita kena make sure kita manage properly. Okay, next. Okay, distributed request and distributed transaction, still transaction, still on the distributed transaction here. Okay, number 1 is remote request. Okay, what is remote request? Okay, single SQL statement access data processed by a single remote data processor. Okay, so maksud dia kita kena ada SQL statement yang jadi sebagai satu transaction. Untuk access the file, kita kena create satu SQL. SQL ni akan jadikan sebagai satu remote request. Yang ini yang guna je untuk request all the files tadi lah, for the transaction tadi ni. Okay, number 2, remote transaction. Access data at single remote sites composed of several requests. Okay, ni remote transaction. Maksud dia, satu dia request, yang kedua dia mesti buat transaction. Okay, sama ada data at single remote sites and now sites composed of several requests. So maksud dia akan
dia akan kumpulkan dulu all the transaction tadi ni from the remote, and then dia akan compose ada beberapa request yang ada lah. So kalau contoh kita gunakan island, jadi island tu nanti kita akan gunakan di Seremban dulu, dan after that baru dia akan pass ataupun bagi kepada Shah Alam for the remote transaction. Okay, number 3, distributed transaction. Request data from several different remote sites on network. Okay, dia akan request data from several different. Okay, dalam kes ni dia ada banyak remote site. Contoh macam kita lah, dalam kes kita very simple, Melaka, Seremban dan sebagainya, itulah Johor tu. So dia boleh tengok, dia boleh request data from several site. Okay, so dalam kes kita pun nampak jelas, tapi kalau dalam kes bank pun banyak kan, jelas. So bank biasanya akan ada HQ, dan HQ pun satu Malaysia ada dia punya branches ni. So dia kena dapat request ni daripada seluruh ni. So macam mana nak handle all this transaction ni? Okay, it's very complicated. Alright. Number 4, distributed request single SQL statement reference data at several DP sites. Distributed sites tadi ni. Okay, so kita akan ada maybe for this example, of course lah kita akan pakai SQL lah. That's why kita belajar SQL ni. So for database administrator, dia mesti dia mesti faham apa itu SQL. So benda-benda ni untuk kita buat all this transaction and so on. Okay, let's move to the next one. Okay, distributed concurrency control. Distributed concurrency control. Alright. So the next one is for the distributed concurrency control. Okay, concurrency control is important in distributed database environment due to multi-sites, multi-process operation that create inconsistencies and deadlock transaction. Okay, so kita kena ada concurrency control, maksudnya kita kena ada kawalan yang serentak ni. So macam mana nak distributekan database tadi ni dalam keadaan-keadaan serentak. So another example is kalau macam kita buat test kan, kalau kita buat test serentak satu Malaysia, of course dia kena ada concurrency control. Macam mana dia nak kontrolkan data yang datang serentak dan sebagainya, sebab data itu datang dari multiple site, dan juga proses operation tadi pun datang daripada multiple sites. So semua orang buat dekat Shah Alam, buat dekat Seremban, buat Melaka, buat Kedah, Kelantan pun semua buat. Okay, dan benda ni perlu, this concurrency control is needed to create yang ni, sebab mungkin akan boleh berlaku inconsistencies and also deadlock. Deadlock ni banyak boleh berlaku ni. Sometimes tak boleh save lah, apalah. Dan kadang-kadang ada yang boleh save, ada yang tak boleh save, inconsistent lah tu. So dia kena ada this kind of environment. That's why nak kena jaga benda ni sangat susah ni. Okay, kita kena faham all the environment and also the issues. Okay, let's move to the next one. Okay, the effects of premature commit. Right, premature commit. Okay, so the data, let's say for example, okay, in this situation is just similar with the transactions, just a bit similar with the transaction management before this. Okay, so we have a site A here. We have site A here. Let's say for example, okay, data are committed. Okay, so site B also data are committed, and can't roll back site A and B. Okay, roll back at site C. Okay, so dalam kes macam ni, sebab apa? Ada yang dia dah premature commit. Dia commit sebelum waktu yang sepatutnya. Okay, contoh simple je lah yang kita maybe for your test before this. Okay, sepatutnya jalan dalam 1 jam 30 minit. So let's say for example, ada yang mungkin dalam masa 1 jam dia dah start kat situ, dan bila dia refresh balik dia kata dah habis. So maksud dia dekat sini dah berlaku premature commit. Sepatutnya masa tu ada 30 minit lagi. Okay, so perkara-perkara macam ni yang kita takut ni, the effects of the premature commit ni. So apa kita nak buat ni? Tapi ada orang yang okey je 1 jam setengah. Ada orang yang tak okey ni. Tekan-tekan button save, tiba-tiba ada something wrong, sebab dia kata dah commit. Bila kita try to refresh, dia kata dah finish. Okay, perkara ni yang berlaku, banyak berlaku, especially during the test before this. Alright, so because sometimes ada data yang premature, dia commit sebelum waktu dia ni. This is what we call premature commit, the effects ni. Okay, so next, macam mana kita nak handle benda ni? Okay, ni pun dah pernah jumpa dah perkataan ni, two-phase commit. Okay, two-phase commit ni dah pernah jumpa before ni dalam transaction. Saya rasa isu ni tak perlu dicerita panjang lagi.
Alright, so dekat sini dia kata guarantees if a portions of transaction operation cannot be committed, all changes made at the other sides will be undone. Okay, so that's why kalau sepatutnya kalau dia dah tak boleh commit, dia tak boleh save, dia tak boleh hantar, sepatutnya dekat site tersebut dia boleh undone. Tapi dalam kes kita ni biasanya dia akan tamat terus lah. Sebab tu yang kadang-kadang ramai yang tamat tiba-tiba dapat markah yang tak sepatutnya. Sebab okay, dia sempat jawab 20-30 soalan out of 50 and then commit. So apa berlaku? Yang lagi 20 tu tak jawab lah. Kan? So apa yang akan berlaku biasanya kalau database administrator, biasanya dia boleh bagi reset. Kalau macam let's say for example lecturer pun biasanya dia boleh reset balik all this question ni lah. Sebab berlaku perkara macam ni. Okay. So the next one requires that each DP distributions, okay, transaction log entry be written before database fragment is updated. Pastikan kena ada log file, maksud dia mesti ada history. Kalau kata dia tercommit after 1 hour, kita pastikan ada data tu lah. Okay, kita nampak dah sepatutnya 1 jam 30 minit tetapi 1 jam dah finish. Because of the system and because of the transaction. So, kita kena ada history dia tu. This is what we call as a log file ni. Okay, next. Kita mesti kena ada do undo protocol, roll transaction and forward with the help of the system transaction log entries. Okay, so ni pun kita dah bincang banyak lah do undo redo ni. Alright, during the transaction management. I think you already understand this terms do, redo, undo. Okay, move to the next one. Okay, this is still two phases commit. So, tak perlu cerita panjang lah sebab apa benda ni saya dah cerita detail dah hari tu. So, saya just go through very fast. Write ahead protocol. Force the log entry to be returned to opponent storage before actual operation takes place. Maksud dia, kalau write ahead protocol ni, kita pastikan sebelum dia buat apa-apa, dia kena tulis dulu lah. Maksud dia, dia kena ada record tadi ni. Record apa? History tadi ni, sejarah. Apa yang dah berlaku during the transactions. Okay, defines the operation between coordinator and also subordinate. Ni dia kena pastikan siapa yang jaga data dia dan juga dia punya subordinate ni. Dia kena define the operation. Alright. Okay, phase of implementations. Okay, number 1 preparation and also the second one is final commit. Normally bolehlah habis, tapi macam saya sebut tadi, if let's say something wrong happen in between, tu kita takut tu. Dalam transaction pun dah explain benda ni banyak kali. Untuk transaction ada dua dia punya definisi. Satu commit, satu lagi abort. Aborted. Satu yang tamat, satu tak tamat. Okay, yang kita takut yang tak tamat ni lah. Kan, yang aborted ni. Okay, next. Performance failure and transparency. Okay, so move to the performance. Okay, kalau kita tengok dalam tadi ada performance failure and transparency, ada dua digabung. Okay, performance transparency allow a DDBMS to perform as if it were a centralized database. Maksud dia, kalau kita nak transparent kepada kita punya sites, kita kena allow dia boleh nampak apa yang ada dekat centralized lah. Itu yang sepatutnya. Okay, maksud dia kalau apa yang ada dekat Shah Alam tu kita boleh nampak dekat Seremban. Data yang ada dekat Shah Alam kita boleh nampak data tu dekat Seremban. So maksud dia dah transparent lah tu in terms of performance, dan juga termasuklah failure. Okay, ensure that the system will operate in case of the network failure. Okay, tapi dalam kebanyakan case biasanya kalau ada network failure ni, normally kita tak boleh buat apa-apa dah, sebab data tu duduk kat Shah Alam. Sama ada kita reset balik ataupun kita undo ataupun redo. Okay, depends on the situations. Okay, the next one is considerations for resolving requests in a distributed data environment. Okay, so kita boleh consider resolving the request tadi dia. So bila kita dah distributekan file, okay, kita boleh minta dia punya data. Okay, sama ada kita distributekan all the data tadi ni ataupun kita buat satu data replication. Replication ni maksud dia, keyword dia adalah copy. Okay, keyword untuk replication adalah copy. Maksud dia kita copy data ni tadi ni. Kalau perlu kita copykan data tu. So apa yang ada dekat center kena ada dekat site juga. Okay, because kita dah copy. Ni dia punya consideration lah. Kita kena ambil, kita kena pastikan kita kena consider benda-benda macam ni. Okay, the next one, replica transparency, DDBMS ability to hide multiple copies of the data from the user. Okay, so biasanya kalau dia ada banyak copy, dia boleh
height je lah. Maybe user boleh nampak satu dua je, dia tak akan nampak semua. Sebab apa dia dah copy ni. Dia dah buat satu salinan yang lain untuk data tersebut. Alright, so move to the next one. Okay, performance and also failure transparency. Okay, so apa yang akan berlaku kalau sekiranya masih lagi ada performance and failure transparency? Network and nodes availability, so network latency. Okay, so kat sini akan berlaku delay. Delay imposed by the amount of time required for the data packet to make a round trip. Kat sini biasanya biasa akan berlaku delay lah, kalau kata ada something wrong. Yang kedua, network partitioning. Delay imposed when nodes become suddenly unavailable due to the network failure. Ini banyak berlaku juga ni, kan? Tiba-tiba internet down. So apa berlaku? Tak boleh buat apa-apa dah kadang-kadang, kan? Bila kita refresh balik, ada network refresh balik, consider done tadi lah. So kalau macam dalam yang case yang pertama tadi, maksud dia dah consider data tu dah commit, ataupun dipanggil premature commit tadi. So banyak perkara-perkara macam ni yang kita kena identify sebelum kita nak buat benda-benda yang berkaitan dengan distributed ni. Sebab tu kalau kita tengok dekat contoh island kita ni, island ni sebenarnya satu benda yang complicated, dan kita dah rasalah during the test, kan? Bila kita ambil test hari tu, ada yang ada masalah network, ada yang ada masalah mungkin commit terlalu awal. Network okey, tapi tiba-tiba sistem pula, kan, tercommit awal, jawab dalam sejam, lepas tu tak boleh buat apa-apa dah. Refresh dia kata dah settle, dah finish everything. So kat situ akan berlaku delay. So masalah dia yang pertama mungkin amount of time tadi, masa, dan juga kat sini adalah network failure. So kita kena hati-hatilah in terms of this. Okay, distributed database design. Okay, kita dah masuk on the new subtopics here. Okay, database design. Okay, number one is data fragmentation. So, okay, how to partition database into fragment. Okay, so kalau kita ada data dekat sini, kita boleh fragment ni maksud dia pecah-pecahkan. Okay, so pecah-pecahkan sama ada maybe kita nak pecahkan by, okay, maybe dekat sini by column ataupun by row. Okay, this can be considered as a fragmentation juga. So maksud dia bawah ni kita ambil ni semua ni, ini Seremban punya. Yang sini ni Melaka. Yang sini semua ni Johor. Okay, so kita akan fragmentkan data-data tersebut. Fragment ni maksud dia kita pecah-pecahkan data tu. Walaupun data tu asalnya satu dalam satu table, tapi kita boleh buat fragmentation. Okay, yang kedua, tadi dah sebut data replication. Replicates ni maksud dia copy. Okay, which fragments to replicates. So kalau katakanlah kita ada satu table ni, okay, so kita just copy je, sama. Kalau dalam tu ada 5 attribute, sini pun ada 5 attribute. Kalau sini ada 20 row, sini pun ada 20 row, and so on. Maksud dia kita copy saja. This is what we call data replications. And also data allocation. Kita nak allocate data tu dekat mana. Ni data allocation ni. Where to locate those fragments and also replicas tadi ni. Yang mana kita dah pecah-pecahkan tadi, dan juga yang mana kita dah copy tadi ni, kat mana kita nak allocate. Tapi kalau kata contoh kita nak letak kat site lah, dan seterusnya. Tapi kalau tak perlu letak kat site, dia akan jadi centralized juga akhirnya, letak kat alam semualah. Okay, so next, data fragmentations. Okay, in this situations, sama je dia punya isu tadi, breaks a single object into many segment. Okay, break a single object into many segment. Contoh tadi ni satu objek, dah table kita tadi ni, so still benda yang sama jugalah. Kita buat banyak segmen, sama ada by row ataupun by column. Okay, and dia boleh buat satu lagi strategi dia by horizontal fragment. Horizontal maksud dia yang inilah, horizontal yang ini. Okay, horizontal maksud dia row. Okay, dan satu lagi vertical maksud dia column yang ini, yang ke bawah ni. Okay, so satu kita boleh divide by column, satu lagi kita boleh divide by row. Okay, one is horizontal fragment and also vertical, dan satu lagi kita boleh buat mix. Maksud dia kita boleh gabung dua-dua tadilah. Boleh gabung dua-dua. Okay, so terpulang jugalah dekat sini, kita gabung dua-dua. Okay, so ni boleh kita ambil yang ini je lah, contoh terpulang lah. Kalau tadi kita by row, kita ambil row saja. Kalau column, kita ambil column saja. Kalau mix, mungkin kita ambil yang ini.
sebab dia combination daripada row and also column. Okay. Next. Okay, data replication. Tadi saya dah sebut tadi, kat sini dia sebut sekali lagi. Copy. Okay. Data replication, keyword dia adalah copy. Data copy stored at multiple sites served by a computer net. Mesti ada network lah. So, itu pun kita dah tengok dia punya definition, mesti ada network. Okay, mutual consistency rules. Replicates data fragment should be identical. Okay, kalau kita copy, data mesti sama. Ini perlu ni. Data mesti sama. Okay, kena hati-hatilah kalau kita nak copy ke data kena sama. Okay, yang kedua, seterusnya styles of replication. Number 1 is push replication, number 2 is pull replication. Okay, dan apa guna dia replication ni? Untuk restore lost data. So kalau katakanlah kita dah replicate dua file ni, tiba-tiba yang ini hilang, kan? Ini hilang ni, tiba-tiba hilang ke, terdelete ke, dan sebagainya. So at least kita ada satu lagi. So apa yang kita buat, kita restore je lah file ni. Itu normal lah tu, kan? Sebab tu kita kena, biasanya kita kena copy ataupun replicate banyak data kita ni. Alright, next. Okay, data replication scenario. Ni sama ada kita nak replicate, ni dah quite simple lah. Sama ada kita fully replicate, maksudnya kita replicate semualah. Kalau table tu ada 100 data, kita 100 baris, kita copy 100 baris. Ada 5 attribute, kita copy jumlah attribute. Okay? Dan store multiple copies of each database fragment at multiple site. So Seremban dapat yang sama, Melaka dapat yang sama dan sebagainya lah. Johor dapat yang sama. Okay, yang seterusnya partial. Partial maksud dia kita ambil sebahagian. Store multiple copies of some database fragment at multiple sites. Okay, yang mana yang patut pergi ke Melaka, mana patut pergi ke Cawangan Jasin, yang mana pergi ke Seremban, mana pergi Johor. Partial. Ataupun the next one, unreplicated database. Store each database fragment at a single sites. Dia tak perlu replicate, ambil je data tu, terus simpan dekat Seremban, habis cerita. Tapi kalau hilang ni, bahayalah. Kalau kata file ni kena virus ke, terdelete ke dan sebagainya, bahaya sebab tak ada backup ni. Kena hati-hati. Okay, next. Data allocation strategy. Okay, ni pun lebih kurang sama je. Ni biasanya kalau benda macam ni yang banyak keluar dalam soalan-soalan ni. Kena hati-hati. Kalau baca, kena take note kat sini ni. Okay, yang pertama, allocation centralized. Of course lah, kita letak satu tempat. Entire database store at one site. Ni macam lagi tadi lah, ni cerita pasal Shah Alam ni, semua letak Shah Alam. Okay, number 2, partition data allocation. Database is divided into 2 or more disjoint fragment and store at 2 or more sites. Okay, so Shah Alam separuh, Seremban separuh, pulanglah. Partition. Ataupun replicates data allocation. Copies of one or more database fragment are stored at several sites. Okay, tadi replicate tu copy. So kita dah copy, Shah Alam pun ada. Yang lain tu kita simpanlah dekat mana-mana site-site yang kita rasa perlu. Melaka ke, Seremban ke dan sebagainya. Cerita sama je. Okay, next, the CAP theorem. Ni dah nak habis dah ni. Hampir nak habis dah. The CAP theorem stand for, pastikan apabila kita buat distributed ni, yang pertama data mesti konsisten, C. Yang kedua mestilah availability, A. Dan juga partition tolerance. Okay, so that's why dalam kita punya test, adakah test kita yang baru ni konsisten tak? Kan, jawab sendirilah kot. Kan, sebab ada yang terputus, tiba-tiba hilang. Available tak? Available tu available lah, tapi bila berlaku something, tiba-tiba je jadi something wrong. Okay, dan adakah dia partition tolerance? Sebab kadang-kadang ada orang tempat lain dia okey je, tempat ni tak okey. So kita kena hati-hatilah. So benda-benda ni semua isu ni. Siapa yang kena handle benda ni? Management. So management ataupun dengan nama lain DBA lah ni. Dia kena faham lah macam mana nak distribute benda ni. Okay. Basically available soft states eventually consistent. Dia panggil base lah ni, B A S E. Okay, base. Data changes are not immediate but propagate slowly through the system until all replicates are consistent. Ni dia available source state eventually consistent. Sebab tu kadang-kadang kita ada masa-masa yang tertentu, kita tak boleh nak automatically dia akan terus save dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada berlaku perkara macam ni, dia tak immediately terus save the data. Itu yang kita kena hati-hatilah. So banyak isu-isu yang kita kena jagalah kalau nak jadi database administrator ni. Okay, next.
Distributed data spectrums. Okay. So yang ni boleh tengok sendirilah nanti after this. Alright. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada centralized, relational, 2PC, NoSQL, DBMS dan sebagainya. Okay, sama ada dia dari segi consistency, availability, partition, transaction dan juga trade-off tadi ni. Ni semua dekat sini pernah dengar perkataan-perkataan tadi, acid, base, baru kejap tadi jumpa. Okay. Ni dia punya tolerance kan, high dan sebagainya. Okay, so that's why checklist ni perlu adalah untuk all the database administrator. Okay, next. Okay, key assumptions of Hadoop distributed file system. Okay, so kalau first time dengar perkataan ni, Hadoop ni, okay, Hadoop ni sebenarnya inilah salah satu istilah dalam big data. Okay, so kalau nak tahu detail nanti 480 lah. Siapa yang nak masuk 480 nanti boleh tengok kat sini. Akan ada cerita lagi pasal Hadoop ni. Okay, Hadoop ni adalah yang kita buat distribution untuk big data. So macam mana kita bayangkan how the big data yang data yang berjuta-juta, berbilion-bilion, trilion-trilion ni, yang very high volume ni macam mana dia distribute. Tu macam mana kita kena fikirlah benda tu. So macam mana kita boleh write once, read many, streaming access macam YouTube kan, Facebook, high volume yang dekat sini ni, semua macam-macam lah, social media dan sebagainya. Okay, move computational to data dan juga fault tolerant. So benda-benda ni kita akan tengok. Ni ada satu perkataan Hadoop ni. Okay, later you akan jumpa. Nanti kalau jumpa dalam the next chapter ke, ataupun dalam kelas data big data, jangan terkejut. Tapi untuk hari ni saya tak nak cerita detail sangat lah. Something related to the Hadoop tu. Okay, so Hadoop ni dengan nama lain, kalau kita tengok di sini, Hadoop distributed file system. Okay, dia pakai Hadoop ni dengan ringkasnya sebagai dia pakai cluster. Perkataan ni adalah dipanggil cluster ni. Node data node ni. Okay, biasanya dalam data big data kita panggil dia cluster. Okay, so contoh for example, simple. Kalau kita tengok contoh Google kan. Google ni kalau kita tengok base dia dekat Amerika. Tapi macam mana kita boleh nampak how fast kita boleh access Google dan sebagainya kan, data-data dekat Google, berapa cepat kita boleh access. Takkan dia daripada Malaysia ni nak ke Amerika tu berapa cepat network dia, macam tak logik. So that's why sebenarnya dia ikut cluster. So dekat kita ni ada cluster, contohnya Southeast Asia cluster. Jadi data tu akan terkumpul dekat kita sajalah, Southeast Asia ni. Okay, so cluster kita dekat sini. So bila kita access, kalau kita Google something, biasanya dia akan dapat yang ni dululah, cerita-cerita yang dekat-dekat sini dulu, yang mana yang top 10 data yang keluar dan sebagainya. Kemudian baru dia dapat yang jauh. Okay, contoh cluster apa lagi? Mungkin cluster Europe, cluster Timur Tengah dan sebagainya. So this is what we call as a cluster. Yang ni dia panggil Hadoop distributed file system. Normally dia pakai node ataupun biasanya dia pakai di keyword kat sini dia panggil cluster. Okay. Right. So sini tak ada apa dah ni. CJDX 12 commandment for distributed. Ini antara perkataan-perkataan yang dah pernah jumpa lah setakat for the subject tadi ni. Okay, number one is local, central, failure, location, fragment, replication. Dah jumpa dah term-term ni. Okay. Dan kita ada distributed, processing, distributed transaction. Ini tadi tak pernah jumpa tapi adalah hardware, OS, operating system, network dan juga database. Okay, so settle lah untuk hari ini. Untuk for this part, part 2, distributed database management system. So hopefully apa yang diterangkan dalam ni yang you all boleh faham. Cuma take note untuk this subject ni, untuk for this chapter ni, normally kita banyak concentrate on management issue. Kita tak go through the details about the technicals. Okay, so kita tak tengok pun technical ni. Kita hanya cuma tengok isu je. Boleh buat apa. Itu pun sometimes kita dah kena understand properly benda-benda ni. So kalau sampai masanya kalau handle benda-benda macam ni, maybe you all dah dapat sedikit maklumat lah. Okay, so with that, alright, saya rasa cukup untuk kali ini, part 2 ni. Okay, so thank you very much. Kita akan jumpa lagi dalam next chapter. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.